Okay, so our course is machining process, right? So we started milling machine. So previous class we discussed types of milling. So what is meant by milling, and then types of milling. So we know that we have two types of milling, namely up milling and down milling. Both are do the same process. It remove the material from the workpiece. It remove the unwanted material from the workpiece. But the feed direction, the direction of feed as well as the direction of rotation of cutter, if it is both are in opposite direction, then we say it's a up milling. If both are in same direction, then we say it's a down milling. Right, so up milling also called as a conventional milling, down milling also called as a clip milling. And we saw some of the comparisons, so some differentiations. For clamping force, up milling it requires a strong clamping force. If it is a down milling, we need a clamping force but not that much level, so கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா கூட it's enough. Right, so types of milling machine we seen, we have 5 types of based on the purpose, single purpose or special purpose, based on the working conventional, based on the structure, column type and knee type. So we seen this one, right? And then last one is based on the orientation. So if it is horizontal, vertical, or it may be the universal. Right, so horizontal milling machine, it's like the spindle rotation about x-axis, then we say it's a horizontal. So x-axis அப்படின்றது, for examples, இப்போ நீங்க கையை நேரா தூக்குனீங்க அப்படின்னா we say it's a horizontal. If it is கையை நீங்க கீழே downward direction, floor நோக்கி வச்சிட்டு நீங்க rotate பண்ணீங்க அப்படின்னா it will be the vertical axis. Right, so we see all those things. So today we are going to discuss the operations, various operations performed on milling machine, and then tool holding devices as well as work holding devices, the finally process parameter. So this is our agenda. So we are going to discuss 4 things, right? So one is various operations performed on milling machine. The second one, work holding devices as well as tool holding devices which are used in milling machine. The final part is process parameter. So the process parameter, it is common, right? It is a common for all the machines. It has a 4 classification. One is speed, cutting speed, feed, depth of cut, as well as machining time. Right, so the first thing, what are the operations we are going to perform with the help of milling machines? So we can perform various various operations, but here we listed only 8. Right, so here we listed only 8. Number 1 is a plain or slab milling. Number 2 is a face milling. Number 3, end milling. 4, slot, angular, form, straddle, and then gang milling. So we are going to discuss this 8. Okay, first of all, what is meant by plain or surface or slab milling? So we have a variety of names: plain, surface, slab. So this is generally all the milling process. It used to get the flat surface. Right, it is used to get a flat surface. So surface இருக்கு அப்படின்னா some the surface பாத்தீங்க அப்படின்னா some deviations இருக்கும், some peaks and low and high peaks இருக்கலாம். So if you want to get a flat surface, flat வேணும் அப்படின்னா we use milling. Right, so plain milling அப்படின்றது it is used to get the flat surface on the workpiece. But the axis பார்த்தோம் அப்படின்னா the cutter axis, the cutter movement axis. So இந்த cutter பாத்தீங்க அப்படின்னா cutter axis 1 minute. Right, so cutter axis பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, ஏன்னா அந்த டைரக்ஷன்ல கட்டர் மூவ் பண்றோம். The cutter axis is parallel to the workpiece axis. Right, so ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன், so it should be the parallel. Then we say it's a plain milling. So இது எதுல இருக்கும் அப்படின்னா vertical milling machine. Sorry, horizontal milling machine, because horizontal milling machine la we know that we have a overarm. So overarm la arbor இருக்கும், arborல we connected the cutter connect பண்ணிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா we use plain milling. So என்ன type of operation perform பண்றோமோ அந்த டூல் வந்து அதோட நேமே வந்துருக்கும். இந்த கட்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா plain or slab milling cutter. So என்ன machine யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா horizontal milling machine. Right, so this is what plain or surface or slab milling. The second one is face milling. Generally it is done by the vertical milling machine. So vertical milling machine la பண்ணலாம். So vertical milling machine, we know that we have a spindle head. So spindle head ல நம்ம spindle இருக்கும், spindle ல we connected cutter connect பண்ணிரோம். So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா axis of cutter இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, workpiece axis இப்படி இருக்கு. So this is a perpendicular. Right, so operations carried out for producing a flat surface. So this is also used to produce a flat surface. Only thing, the axis of spindle as well as axis of workpiece are parallel.
which is perpendicular, which is perpendicular to the axis of rotating cutter. So the cutter name is face milling cutter. It is done with the help of vertical milling machine. Right. The third one is a end milling. So end in the sense it is used to get the flat surface at the corner. Right. So corner la pannom appadina we use end milling. So for end cutters pathinga appadina the cutter or diameter it should be the minimum. For example namoda pen maari irukum. Ena nama pen vandu romba sharp ah irukum so that nama adha move panna mudiyum. If you use this one in the face cutter use pannom appadina it won't idu vandu full flat ah irukku we can do. If it is L section la irukku, assume that if it is L section appadina the face cutter it can't touch the end edges. இந்த edges corner touch பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். So அதை எப்படி மில் பண்றோம் அப்படின்னா with the help of end cutters. Right. So end cutters. So here also axis of cutter and axis of workpiece are perpendicular. So the name is end milling cutter. This is rotation in there na vertical axis la y axis. So it is done with the help of vertical milling machine. This is what end milling. Right. The next one is a slot milling. So slot in the sense it is used to produce a flat surface as well as it is also produces slots. So we seen all the table, right? Work table has a T slots, right? So T slots in the sense it is a inverted T mari irukum. It has a slots. So if it is T slots, for examples, na draw pandren paru. Sorry. Okay, assume that this is a T slots. So in the part da T slots, right? Konjam proper ah varaila it's a T slots. So in the T slots mill pannum appadina we cannot use face ka panna mudiyadhu. Ena face ulla insert agadu. If you use end use பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த edges குள்ள உள்ள போலாம் பட் இந்த edges டச் பண்ண முடியாது. Right. So for that purpose we using slot cutters. So the tool பாத்தீங்க அப்படின்னா we have a slot. இந்த மாதிரி ஒரு கட்டர் மாதிரி இருக்கும். So we will insert slot cutter யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம். So operations of producing slots like T slots, plain slots, dovetail. So it will have a variety of slots. So the cutter name is what kind of slot we use. Slot cutter use பண்ணோம் அதோட பேர் வச்சிரோம். For example T slot cutter, dovetail cutter or side milling cutter. So this is also done with the help of vertical milling machine. Right. The next one is a angular milling machine. So angular in the sense if you want to cut angular. So angular na flat பண்ணனும். I mean angular na finish பண்ணனும் அப்படினா you can use angular milling. So operations of producing all types of angular cuts like V notches. So if you, this is what V. Right. So this is what V. So V notches and grooves serration on an angular surface. So if you want to mill angular surface you need to use angular milling. So the cutter name is double angle cutter. So double angle cutter this is done with the help of horizontal milling machine. So horizontal milling machine. The next one is a form milling. So form அப்படின்றது நம்ம ஏங்க டர்னிங்ல பார்த்ததுதான். Form in the sense if you want to mill different shapes, it's not an ordinary shape. Right. So ஒரு recurve form or concave ல இருக்கணும், convex ல வேணும். So if it is a recurve shape ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா if it is a mass production நம்ம அதை மில் பண்ணோம் அப்படின்னா we need to design the tool differently. So based on our requirement we need to design. So இந்த மாதிரி ஒரு special type of shapeக்கு வந்து we use form milling. So operations of producing all types of geometrical forms. So geometrical forms means it is a rectangular or a squareness or flatness. So based on our geometrical form we need to design. It is done with the help of again horizontal milling machine. So the cutter name is called form cutter. Right. So the next one is a straddle milling. So we have two more types, straddle as well as gang milling. Right. So straddle as well as gang. Straddle அப்படின்றது it is used to mill at simultaneously at two sides, two surfaces. Right. So இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே ஒரு டைம் ஒரே அட்டெம்ப்ட்ல ஒரு தடவை தான் நான் மில் பண்ணிட்டே இருக்கோம். If I want, for example, this is my T sluts, right? So ஒரு T shapesல ஒரு எனக்கு இருக்கு. I am going to mill இந்த surface மில் பண்றேன். Similarly, I am going to mill this surface also. Simultaneously நான் மில் பண்ணனும். Right? இத மில் பண்றப்ப இதையும் மில் பண்ணனும். So this is what straddle. Right? So in the image வச்சு you can easily observe that how they are milling, how they mill. So operations of machining two parallel surface simultaneously on a workpiece. Right. So if you have a job like this, you need to mill this surface 1 as well as surface 2. So you can use straddle milling. Right. So two or more sides are face milling cutters. So examples in the machine is we have a horizontal milling machine. This is what straddle. Only limitation is straddle is both the cutter has the same geometry. Right. So இங்க என்ன கட்டரை யூஸ் பண்றோமோ அதே கட்டர் தான் இங்கே யூஸ் பண்றேன். அந்த ஷேப் எல்லாமே doesn't change.
But gang அப்படின்றது generally we say what gang அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல கேங்னு சொல்லுவோம். Gang in the sense ஒரு group of people we say it's a gang. Similarity between, so ஒரு 5 members ஒரு gang சொல்றோம். So similarly if you want to mill 2 or more than 2 surfaces simultaneously you go with gang, right? So ரெண்டு surface யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we say it's a straddle, but 2 or more யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we say gang. straddle பார்த்தோம் அப்படின்னா both the cutters has a same cutter, right? But gangல பார்த்தோம் அப்படின்னா you can use different type of cutter. For example here you use the pitch பார்த்தீங்க அப்படின்னா you assume that it is a ஒரு 1 units or 5 units இருக்கு அப்படின்னா இங்கேயும் straddle இருந்துச்சு அப்படின்னா second cutter has the same pitch ஆகும். But I want to change the cross section, so நான் அந்த pitch வேரி பண்றேன், அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு இங்கே finish வேற மாதிரி வரும். ஸோ அப்போ நான் இந்த மாதிரி different type of cutter வந்து simultaneously பண்ணணும் அப்படின்னா I go with gang. Right, so process to get different profiles, right? Different profiles on the workpiece simultaneously with the 2 or more cutters at one stretch, right? So more than one stretch. So straddle அப்படின்றது 2 or more than 2 தான், but only thing we can get the same profile, right? So we can get the same profile, but here we can get the different profiles. So different cutters are required, so there is no separate name for gang milling because we use different kinds of cutter. Right, so machine என்ன machine யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா it's a horizontal milling machine. So these are the 8 operation we can perform with the help of milling machines, right? So first one is a plane or slab milling or surface milling. This one is the face milling. This one is the end milling, slot milling, angular milling, form milling, straddle and gang milling. So this 8 operations we can perform. Generally it is to get the flat surface, right? So flat surface பண்றோம், right? So now we going to touch the work holding devices. So this is also similar to other work holding devices like lathe, drill, இதெல்லாம் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும், but somewhat different, right? So work holding devices, it is necessary that the work should be properly and securely held on the milling machine table for effective machining operations. So work holding plays a major role. If you do machining, the workpiece should be properly held. Otherwise, while during the machining, the workpiece may gets different surface. I mean, holding proper illa அப்படினா sometimes workpiece பாத்தீங்க அப்படினா it will remove from the machine. So machine remove ஆயிரலாம், or vibrations ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், it will create more vibrations. So in order to avoid this we need to use proper work holding devices. So it is necessary that work should be properly and securely held on the milling machine table for effective machining operation. So work can be fixed by the following method. So T-bolts and clamps. So we already seen, right? So this is similar to other drilling la பார்த்தா அதே மாதிரி தான் இங்கேயே வரும், right? So T-bolts and the clamps, angle plates, V-blocks and then vises. Right, so T-bolts and clamps, we know that on any work table we have a T-slots over on it. So if you want to place your vise on the table, you have a T-bolt, so on the slots la வச்சு நம்ம டைட் பண்ணுவோம். So T-bolts and clamps. Angle plate, it is used for 90 degree ஒரு piece hold பண்ணோம் அப்படின்னா you can use angle plate. So V-block, it is used to hold cylindrical workpiece, right? So if you have a cylindrical workpiece, you need to do milling. So cylindrical workpiece hold பண்றதுக்கு we can use V-blocks. It's an effective one. Vises, you know that we have a fixed jaw as well as movable jaw. So movable jaw we have a lever. So if you rotate the lever, movable jaw will move and you can place the object between fixed jaw and movable jaw. You can reorient, so you can hold the workpiece. So vises, right? So this is what using T-bolts and the clamps. It having a T-heads are fitted in the T-slots of the table. So T-bolt அப்படின்றது அது ஒரு T-head. So இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா T-slots இருக்கும், அந்த T-boltை இன்வெர்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டோம், இன்வெர்டர் போல்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டு மேல நட்டை வச்சு நம்ம டைட் பண்றோம். ஸோ ஒர்க் பீஸை எப்படி ஹோல்ட் பண்றோம் அப்படின்னா பை யூசிங் கிளாம்ப்ஸ். ஸோ கிளாம்ப்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இந்த கிளாம்ப் இந்த சைடு ஹோல்ட் பண்ணிருப்போம், இந்த சைடு ஃப்ரீ எண்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா வைப்ரேட் ஆகும், அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக we use step blocks. அங்க ஞாபகம் நினைக்கிறேன். So here they say fulcrum block, right? So this is similar to our step block, right? So this is what T-bolt. So bulky workpieces and irregular shapes clamped directly on the milling machine table by using T-slots, right? So different shapes இருந்துச்சுனா அங்க T-slots வச்சு நம்ம T-bolts வச்சு we can clamp. So this is what examples, right? So இங்க தெரியுதா, இங்க ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும், ஒரு நட்டை வந்து என்ன பண்ண, ஒரு போல்ட்டை வந்து இன்வெர்டர் பொசிஷன்ல T heads உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். This is our work piece, this is our clamp. இங்க மேல நட்டு டைட் பண்ணல, if you want to tight நட்டை வச்சு டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா it will hold பண்ணிக்கிறோம். So other end of clamp நம்ம எப்படி அரெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா we use some step blocks.
So this is what T bolts, T bolt nut, right? So இது வந்து வாஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். This is also one of the T bolts. So இந்த மாதிரி தான் இது ஹோல்ட் பண்றோம். So இங்க தெரியுதா, கீழே ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோம், மேல நட்டை வச்சு டைட் பண்ணலாம். The next one is angle plate. This is similar to our drawing board. நீங்க ஈஸி drawing வரைஞ்சறப்ப அந்த போர்டு பார்த்திருப்பீங்க. You can adjust. So same அதே மாதிரி தான் இங்கேயே இருக்கும். We have a slots over on it, so you can place any irregular shapes, right? So when workpieces are to be milled at right angles to the another face, angle plates are used to support the work, right? So a tilting type, it may be the tilting type, so you can adjust not only 90 degree, you can adjust as per your convenient angle. So a tilting type angle plate in which one face can be adjusted relative to the other for milling at required angle is also sometimes used. So this is what some of the examples of angle plates, right? So this are the some of the angle plates. So you can place ஒரு 90 டிகிரில வச்சு நம்ம மில் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க இதை வந்து டேபிள்ல கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இங்க ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு, ஒரு பீஸ் அங்க ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அங்க மேல we can do the perform, right? So operations perform பண்ணலாம். So next one is a V block. We know that it is used to hold the rounding workpiece or cylindrical workpieces, right? So this is what wedge block use பண்ணி ஸ்டாப் பின்ன வச்சு கனெக்ட் பண்ணலாம் ரவுண்ட் workpiece, or generally we use V blocks, right? So V blocks. So this is what V blocks, இங்க தெரியுதா? So V blocksல இங்க வந்து நம்ம ஒரு பீஸை வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோம், V blocks, right? So this is also V block. So cylindrical workpieces or round workpieces we can hold with the help of V blocks. So next, the last one is vises, right? So vises, we know that we have a fixed jaw as well as movable jaw. So it is a quick method of holding and locating relatively small and regular shaped workpiece. It is a very common. Generally we use vise alone. Vise மட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம், right? So it has three types: plain, swivel, and tool makers universal vise, right? So plain vise, this is what plain vise. It is bolt. We have a T slots, right? So இங்க ஒரு slots இருக்கு, டேபிள்ல T slots இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்லாட்ஸ்ல T போல்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நட்டை வச்சு கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். நீ வைஸை ஒர்க் பீஸ்ல மெஷினிங்ல மாட்டினாலும் we need a T bolts, right? So T bolts வச்சு தான் மாட்ட முடியும். So this one is a fixed jaw. So this is a fixed jaw. This one is a movable jaw. We have a lever on it. So if you rotate, it will move upon reciprocate. It move reciprocately. So you can adjust the movable jaw. You can place the object here and then you can tight பண்ணிக்கலாம். It is bolted directly on the milling machine table. It is a most common type. So it is a most common type of machine vise used for plain milling operation. The vise may be fastened to the table with the jaw set either parallel or right angles to the table T slots. So the work is clamped in a vise between a fixed jaw and a movable jaw. The next one is swivel vise. So again it is similar to this, right? It is similar to this, but the base we have an angular plate. So you can able to view, right? So this is the place you have a angle plate. It is used to mill an angular surface in relation to the straight surface without removing the work from the vise. In construction, it may be considered as a plain vise, which is mounted on the circular base, graduated in degree. So you can rotate. So as per your required angle, you can rotate. You can hold the workpiece. The base is clamped on the table by means of T slots, right? This is what tool makers universal vise curve, universal. So if you want to mill inclined surface or inclined hole வந்து mill பண்ணனும் or inclined mill பண்ணனும் அப்படினா you can use tool makers universal vises. So this is it is like similar to plain vise, but we can adjust the we can lift the vise வந்து நம்ம lift பண்ணலாம். So based on your requirement you can lift. So you can mill taper surface mill பண்றதுக்கு you can use tool makers universal vise. So it can be swelled a horizontal plane similar to a swivel vise and can also be tilted in any vertical position for angle cuts. The vise is not being rigid in construction. Is used mainly in the tool room work. So generally it is used in tool room தான் யூஸ் பண்றோம். அதனால tool இருக்கு. Apart from this we have other fixers. So fixers is nothing but it's a holding device. So the fixers are special devices designed to hold work for specific operations more effectively than the standard work holding devices. So fixers, again, it is also holding device. This is used for some special purpose, right? So if it is a mass production, the object is a complicated one, so we cannot use ordinary or conventional vises or V block or step block or other items. So for this case you can design your fixers, right? So fixers are specially used when the large number of identical parts, so large number is mass production, are being produced by using fixers. Loading, locating, clamping and unloading time is greatly minimized. So this is what special fixers.
So apart from this, so as of now we saw the work holding devices. So work எப்படி hold பண்றோம். Now we are going to see the tool holding devices. It's nothing but our cutter holding devices. So cutter என்றது milling cutter. So tool holding devices. There are several methods of supporting and rotating milling cutters with the machine spindle depending on the different designs of the cutter. Right. So we already seen nomenclature of milling cutter, right? So we have a spindle hole இருக்கும். அந்த spindle தான் வந்து நம்ம டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணுவோம். So based on the spindle and then based on the cutter design, we have a variety of holding devices, tool holding devices or cutter holding devices. There are arbors, collets, spring collets, bolted cutters, screwed on cutters, adapters. Right, so these are the some of the tool holding devices: arbors, collets, spring collets, bolted cutters, screwed on cutters, adapters. Right, so this is what arbor. So arbor அப்படின்றது ஒரு cylindrical rod மாதிரி தான் இருக்கும். We have a variety of cross section over. Right, so this is what taper section. Right, so என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we have a spindle இந்த taper section உள்ள insert பண்ணிடுவோம். And then இந்த cutterல we can connect our cutter. இந்த ஆர்பர்ல எந்த பொசிஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க வேணுமோ அங்க கட் பண்ணலாம். 1 minute பா. ஓகே, ஸோ ஆர்பர்ஸ் ஹரிசாண்டல் மில்லிங் மிஷின். ஸோ ஹரிசாண்டல் மில்லிங் மிஷின் we have a overarm, ரைட்? ஓவர்ஆர்ம் இருக்கும். அந்த ஓவர்ஆர்ம்ல எப்படி நம்ம கட்டர் மாட்டுறோம் அப்படின்னா with the help of arbors. ஸோ ஆர்பர் அப்படின்றது this is like ஒரு லாங் ராட். It has a long rod, different cross sections. This what spindle, right? ஸோ அந்த ஓவர்ஆர்ம்ல இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு arbors connect பண்ணிடுவோம். So for example, if you want to connect the cutter spindle dia, I mean hole dia இருக்கும். அந்த hole diaவை you can place at your convenience. For example, இந்த இடத்துல place பண்ணா இந்த இடத்துல. So based on your requirement, you can hold உங்களோட work piece உங்களோட கட்டரை வந்து hold பண்ணிட்டு மாட்டுவோம். So cutters having a bore at the center are mounted and keyed on the short shaft called arbors. So cutterல வந்து hole இருக்கும். அந்த hole வந்து நம்ம இந்த arborல connect பண்ணி இந்த arbor machineல connect பண்றோம். So connected with the milling machine spindle by the draw bolt and driving key. So bolt or driving key use பண்ணி connect பண்றோம். This is what arbor, right? So collets. So collets we already seen drilling collets. Drilling machine la collets nu பாத்திருப்போம். So direct la fit பண்றது. So for examples, if you use vertical cutters, right? Vertical milling cutter use பண்றோம். So அதோட dia spindle வந்து exactly it will matches. For examples, cutter ஓட outer diaவும் இந்த collet ஓட inner diaவும் இந்த hole ஓட inner diaவும் equal ஆ இருந்துச்சு அப்படினா we can directly fit. So a milling machine collet used when milling cutter having a smaller shank than the spindle taper. So if it is equal இருக்கும் or smaller shank இருந்துச்சுனா we can usually connect பண்ணிக்கிறோம். So this is very simple. இங்க hole இருக்கும், cutter இதுக்குள்ள insert பண்ணிடுவோம். If you want to remove the cutter, so cutter remove பண்றதுக்கு we have a drift. So ஒரு drift னு ஒன்னு இருக்கும். So we have a slots, இங்க slots இருக்கும். அதுக்குள்ள insert பண்ணோம் அப்படினா tool automatically கீழ வந்துரும். So a milling machine collet is used when milling cutter having a smaller shank than the spindle taper. So the milling collets we have a variety of collets. One is a spring collets, right? So we have one spring collets. So difference is here the bottom is a flat one, but instead of this bottom here we have a spring motion. So why we use spring in the sense during machining the more number of vibration will occur. So vibrations ரொம்ப occur ஆகும். In order to prevent the tool, we need to use some absorbing element. So அதற்காக we use some spring collets. So the endல பாத்தீங்க அப்படினா we have a spring இருக்கும். So it will absorb the vibration which will occur during machining பண்றப்ப occur ஆகறத வச்சு பண்றோம். So it's a spring collet. A milling machine collet used when milling cutter having a straight shank. The cutter shank is introduced in the cylindrical hole provided at the end of the adapters and the nut is tightened. So உள்ள insert பண்ணிட்டு நட்டை வச்சு டைட் பண்ணிடுவோம், right? So these are some of the examples for spring collets. So this is what normal. So இத வச்சு key remove பண்ணி நம்ம remove பண்ணலாம். Here we have some spring, right? So next one is a adapter. So adapter in the sense this is also similar to collet, but here we have a full structure, rigid structure, right? So rigid structure. So this is a spindle taper dia. It will inserted in the spindle. So in the cutter குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம், tool insert பண்றோம். We have a drift in the hole drift hole insert press பண்ணோம் அப்படினா tool மாட்டிருந்தோம் அப்படினா வெளிய வந்துரும். It is a form of collet used on the milling machine having a standardized spindle end. So it is a form of collet used on the milling machine having a standardized spindle end. It can be connected with the spindle by a draw bolt.
right? So we have a draw bolt, so draw bolt use பண்ணி நம்ம remove பண்ணிக்கலாம், right? So next one is a bolted cutter, right? So இது என்ன அப்படின்னா, again listen, in the cross section this is what our spindle, right? We have a spindle, we have a cutter. So cutterையும் spindleையும் எப்படி கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, I'm going to use bolt. So bolt வச்சு டைட் பண்ணிடுறது, right? So this is similar part. Spindle is attached in the machine. So spindle வந்து machineல இருக்கும், cutter tool cutter different-ஆ இருக்கும். So tool cutterல we have some hole. So அந்த hole-லும் இங்க இருக்கிற spindle இருக்கிற we have some threaded hole. So inside threaded hole இருக்கும். So நம்ம bolt வச்சிட்டு we will connect cutter as well as spindle. So cutterையும் spindleையும் நான் bolt யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா we say it's a bolted cutter. The face milling cutters of a larger diameter having no shank. So face millingலாம் பார்த்தீங்கன்னா sometimes larger diameter நம்ம mill பண்ணுவோம். So அங்க diameter அங்க வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா shank இருக்காது, வெறும் கட்டர் மட்டும் இருக்கும். பட் larger diameter mill பண்றப்ப நடுவுல சின்ன சின்ன holes இருக்கும். அந்த holes நம்ம ஸ்பிண்டில்ல இருக்கும், அதே ஹோல்ஸ் மேட்ச் ஆகும். ஸோ வி யூஸ் போல்ட்டை யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் திஸ் பர்பஸ் 4 bolt holes are provided on the body of the spindle. ஸோ ஸ்பிண்டில்ல ஹோல்ஸ் இருக்கும், ஸோ அந்த ஹோல்ஸ்ல கட்டரை வச்சு போல்ட் வச்சு டைட் பண்ணுவோம். ஸோ the face milling cutter bolted on the spindle. So next one is a screw. So this is again face milling. Instead of bolt hole diameter, I mean கட்டர்ல சென்டர்ல இருக்கிற ஹோல்ல வந்து த்ரெட் இருக்கும், ஸ்பிண்டில்ல ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ அப்போ ஸ்க்ரூவில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எண்ட் கட்டரை வச்சு அப்படியே டைட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுவோம். நம்ம நார்மலாக ஒரு போல்ட் நட்டை மாட்டுற மாதிரி ஸ்பிண்டிலையும் டூலையும் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் a screwed on cutters. But one of the limitation is the whole dia of end milling cutter or whole dia of milling cutter வந்து it will be the screwed one, screwல இருக்கணும். ஸோ ஸ்க்ரூவில் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவோம். The small cutters having a threaded holes at the center are screwed on the threaded nose of an arbor which is mounted on the spindle. Right, so this is what tool hole devices. Right, so the final part is milling machine, process parameters of milling machine. Again, for every machine we have 4 parameters. One is otherwise we can say only 2 parameters. One is cutting condition, another one is machining time. Cutting conditions, machining time. So cutting conditions அப்படின்றது there are 3 factors: speed, feed, depth of cut. Cutting speed, feed and depth of cut, we say it's a machining conditions. The final one is a machining time, right? So speed, feed, depth of cut, machining time, this 4 we say it's a process parameter, right? So process parameter of milling machine: cutting speed, it is a peripheral linear speed resulting from rotation, right? So our cutter rotate ஆகிறப்ப அது ஒரு linear speed convert பண்ணோம் அப்படின்னா that is what cutting speed. So எவ்வளோ ஸ்பீட் ரொட்டேட் ஆகுது, the same formula V equal to by dn by 1000 meter per minute, right? So this is similar to our lathe as well as drilling, ரெண்டுக்கு சேம் ஃபார்முலா தான் cutting speed. So it is a peripheral linear speed resulting from rotations. It is expressed in the minute per meter. So ஒரு மினிட்டுக்கு எவ்வளோ மீட்டர், எவ்வளோ ரொட்டேஷன்ஸ் இருக்கு, right? So அதுதான் வந்து it's a cutting speed. The feed. So for example, feed for lathe it is a longitudinal movement, right? So but here we have a 3 kind of feeds, namely based on the tooth, feed per tooth, based on the cutter revolution, feed per cutter revolution, phase torque per minute, ஒரு மினிட்டுக்கு எவ்வளவு தூரம் feed கொடுக்குறோம், right? So we have a 3, but the 3 are interconnected, right? So 3 are interconnected. We have a formula, we have a mathematical relations which connects these 3 parameters, so it is defined as the rate with which the workpiece advances under the cutter. So workpiece எவ்வளோ அட்வான்ஸாக மூவ் ஆகுது, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு per teeth அப்படின்னா ஒரு teeth, இப்போ milling cutter has a teeth, right? So we know that number of pitch equal to number of teeth. So for example 2 adjacent teeth ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ ஒர்க்கு ஃபீட் ரேட், ஒர்க் பீஸ் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுறது தான் இட்ஸ் அ ஃபீட். டீத்துக்கு பார்த்தோம்னா இஃப் இட் இஸ் அ ரெவல்யூஷன், ஒரு மில்லிங் கட்டர் வந்து ஒரு 360 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒர்க் பீஸ் எவ்வளோ மூவ் ஆகுது அப்படின்னா we say it's a feet per cutter. If instead of teeth, instead of cutter, ஒரு மினிட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் அட்வான்ஸாக மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ ஃபீட் per minute. So it is denoted by SZ, feet per tooth, S revolution, feet per cutter revolution, feet per minute அப்படின்றது SM. Right, so feet per tooth, it is defined by the distance the work advances in the time between engagement of by 2 successive teeth. So ஒரு ரெண்டு successive teethக்குள்ள work piece எவ்வளவு தூரம் அட்வான்ஸா மூவ் ஆகுது. It is defined by the distance the work advances in the time between engagement by the 2 successive teeth.
So units are mm per tooth. அப்போ ஒரு டூத்துக்கு எவ்வளோ mm per டூத்துக்கு எவ்வளோ mm வந்து டூல் அட்வான்ஸாக மூவ் ஆகுது. Right. The second one is feet per cutter revolution. It is a distance the work advances in the time when the cutter turns through one complete revolution. Right. So work வந்து எவ்வளோ ரொட்டேட் ஆகுது, எவ்வளோ தூரம் அட்வான்ஸாக மூவ் ஆகுது ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு. ஒரு கம்ப்ளீட் கட்டர் வந்து ஒரு 360 கம்ப்ளீட் ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது. ஸோ ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ மூவ்மெண்ட், அதான் mm per revolution. ஸோ mm per tooth அப்படின்றது பெர் டூத்துக்கு எவ்வளோ மூவ் ஆகுது, இது பெர் ரெவல்யூஷன். feet per minute அப்படின்றது again it is defined by the distance work advances one time in the sense 1 minute or 1 second. so ஒரு டைம்க்குள்ள எவ்வளவு தூரம் மூவ் ஆகுது. so generally we use minute. so 1 மினிட்டுக்கு எவ்வளவு தூரம் work advance ஆகுது. this is what feet per minute. right. so the mathematical relation is 3 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா the feet per minute அப்படின்றது sm, இது வந்து feet per cutter revolution. எஸ் ரெவல்யூஷன், அப்போ ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ டூல் மூவ் ஆகுது தெரியுது. அதுவே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எவ்வளோ என்னன்றது, ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிஎம் நான் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் தி எஸ்எம். ஸோ அப்போ எஸ்எம் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு எஸ் ரெவல்யூஷன். ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு இவ்வளோ தூரம் டூல் மூவ் ஆகுது, பட் ஐ நோ த ஆர்பிஎம், எவ்வளோ ஆர்பிஎம் தெரிஞ்சுன்னா ஐ கேன் கால்குலேட் பெர் மினிட் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஏன்னா ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட்னா ஆர்பிஎம் மாறிடும். ஸோ இங்கே ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட், இங்கே ரெவல்யூஷன். ஸோ ரெவல்யூஷன் வந்து தான் பெர் மினிட்டுக்கு வந்துடும், ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணுறப்ப. ஸோ இட் இஸ் அ பெர் மினிட்டுக்கு எவ்வளோ வரும். சிமிலர்லி த டீத் பெர் டீத்துக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிச்சு, நம்பர் ஆஃப் டீத் தெரிஞ்சால் போதும், ஜெட் இன்ட்டு ரெவல்யூஷன் எவ்வளோ தெரிஞ்சுன்னா we can calculate the SM. So this is the formula which connects the three feed, SM, S revolution, SEZ. SM stands for feet per minute, S revolution stands for feet per revolution, SEZ stands for feet per tooth. Right. So N stands for RPM, Z stands for number of teeth. Right. So this is what feed. The next parameter is depth of cut. So depth of cut in the milling is the thickness of the material removed in one pass of the work under the cutter. Right. So depth of cut அப்படின்றது ஒரு எவ்வளோ amount of metal we are going to remove at one pass. The depth of cut in milling is the thickness of the material removed in one pass of the work under the cutter. So it is a perpendicular distance measured between the original and the final surface of the workpiece. So depth அப்படின்றது எவ்வளவு தூரம் மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணிருக்கேன் ஒரு பாஸ்ல. That is what depth of cut. Right. So machining time, it is defined as the time required to complete one job. ஒரு ஜாப் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது. So இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம அங்கேயும் பார்த்திருப்போம். L divided by but கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும். SEZ by ZN. SEZ stands for feet per tooth, Z stands for number, feet per number and N. So இந்த SEZ, ZN இந்த மூணோட ப்ராடக்ட் தான் என்ன அப்படின்னா SM. ஏன்னா SEZ, ZN தான் we say SM. So இதுக்கு வந்து L by SM அப்படி கூட போடலாம். அதான் நம்ம அங்கே லேத்துக்கு பார்த்தோம்னா L by FN போட்டிருப்போம், ஃபீட் கொடுத்துருப்போம். அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும். பட் அந்த ஃபீடுன்றதை நம்ம இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டீத்தில் சொல்கிறோம், டூத்தில் சொல்கிறோம். ஃபீட் per tooth, Z and N. So these are the process parameters of milling machines. Right. Okay. Thank you.